sannyas on Bhadra Purnima. Vishwarup, who is the brother of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. So this month is very, very, very auspicious month. এই মাস অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এই মাসে ললিতা দেবীর আবির্ভাব তিথি, এই মাসে শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব তিথি, এই মাসে ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি, এই মাসে ছিল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি, এবং এই মাসে ছিল প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ বিশ্বরূপ ছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনিও এই মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অতএব এই মাসে ছিল হরিদাস ঠাকুরের নির্যান। অতএব এই মাস মঙ্গলে ঠাসা এই মাস। So in this month, we have a great opportunity, which Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj is giving us this opportunity, very great opportunity to distribute the Srimad Bhagavatam to each and every living entity in this planet. তো এই মাসে ছিল ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ আমাদেরকে পরম সুযোগ প্রদান করছেন, এই গ্রহের প্রত্যেকটি জীবের কাছে এই শ্রীমদ ভাগবত বিতরণ করার অমূল্য সুযোগ। Let us take a sankalpa today. আসুন আমরা সকলে আজ একটা সংকল্প গ্রহণ করি। For the 125th year appearance here of Srila Prabhupada, শিল প্রভুপাদের 125তম আবির্ভাব বৎসর উপলক্ষে let us take a sankalpa that Ashun. each and every one of us will distribute 125 sets of Srimad Bhagavatam. আসুন আমরা সকলেই একটি সংকল্প গ্রহণ করি যে আমরা প্রত্যেকেই 125 সেট করে শ্রীমদ ভাগবত আমরা বিতরণ করব। হরি বল, হরি বল। We want Mayapur devotees, we want the Sankirtan devotees to be number one in distributing Srimad Bhagavatam this Bhadra month. তো আমরা চাই মায়াপুর, আমরা চাই মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ, আমরা চাই সংকীর্তনের ভক্তবৃন্দ, আমরা সবচাইতে বেশি সংখ্যক শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ এই ভাদ্র মাসে বিতরণ করব। Let us all make this as our life and soul, distribute Srila Prabhupada books, our family business. Thank you all very much. Hare Krishna. আসুন আমরা সকলেই শিল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করি এবং শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ করি, যা হচ্ছে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা। হরি বল, হরি বল। Thank you very much. ফ্যামিলি বিজনেস। His Grace Bhadra Prabhu. অশেষ অশেষ ধন্যবাদ শ্রীপাদ ব্রজবিলাস প্রভু। Please bless us. We will reach our goal. দয়া করে আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। So now I am humbly requesting His Holiness Gauranga Prem Swami Maharaj, এখন আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি শ্রী শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ, and also His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj is waiting. So এবং সেই সাথে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজও অপেক্ষা করছেন। I am requesting Maharaj, please. So Maharaj, as you know, all devotees, Mayapuri Maharaj is Namhatta director. তো মহারাজ হচ্ছেন আমাদের হরে কৃষ্ণ নামহট্টের মহানির্দেশক। Thousands and thousands devotees is connected Namhatta, and they are distributing Mahaprabhu's mercy all over the Bengal, Odisha, and Assam. হাজার হাজার ভক্তরা নামহট্টের সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং তারা শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপা সারা বাংলা উড়িষ্যায় বিতরণ করে থাকছেন। Last year also, many Namhatta congregational devotees, they distributed a lot of Bhagavatam sets. গত বছরও নামহট্টের অনেক কংগ্রিগেশন ভক্তরা, নামহট্ট গোষ্ঠীর অনেক ভক্তরা তারা অনেক অনেক শ্রীমদ্ ভাগবত বিতরণ করেছিলেন। Only one district, Medinapur, headed by His Grace Param Dayal Prabhu, they distributed 500 sets of Bhagavatam. কেবলমাত্র একটি জেলা, মেদিনীপুর জেলা, যার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীপাদ পরম দয়াল প্রভু, তারা একটি জেলাতেই 500 সেট ভাগবত বিতরণ করেছিলেন। হরি বল।
That is the mercy of Maharaj. So Maharaj always emphasizes to devotees distribute books and especially Bhagavatam said. তো এই হচ্ছে মহারাজের কৃপা। মহারাজ সবসময় ভক্তদের উপরে জোর দেন, তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে ভক্তরা গ্রন্থ বিতরণ করেন। So I am requesting Maharaj, please bless us by few words of distributing Bhagavatam. তাই মহারাজকে অনুরোধ করছি আমাদেরকে আশীর্বাদ দিন কিছু মঙ্গল বাক্যের দ্বারা, যাতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। ओम अज्ञानो तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे नवादी नष्टप्राय स्वभक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकिं मुखं करति पाचालं पंकुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। समवेत সমপুষ্টিত শ্রুতি সজ্জন ভক্ত মণ্ডলী, তো আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবতমের মহিমা শ্রবণ করছেন। So dear devotees, and gentlemen, you are all hearing the glories of this Srimad Bhagavatam. তো গত কয়েক বছর থেকে 4 বছর আগে থেকে প্রতি বছরই এই যে ভাগবত পূর্ণিমা আসে, তার 1-1.5 মাস আগে থেকে এই ভাগবতম বিতরণ কার্য শুরু করা হয়। So since the last 4 years or so, this Srimad Bhagavatam distribution marathon begins about 1 or 1.5 months prior to this Bhadra Purnima. এটা খুব ভালো প্রোগ্রাম। This is এর দ্বারা বহু সংখ্যায়, অধিক থেকে অধিক সংখ্যায় এই ভাগবতম কথা আলোচনা, ভাগবতম বিতরণ এবং বহু ভক্তরা যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে তারা ভাগবত সংগ্রহ করে অন্যদেরকে দান করতে পারে। So this is a very, very auspicious program. In this month, devotees, they collect in very large numbers and they hear and discuss Srimad Bhagavatam, and those devotees who have the financial ability, they take this Bhagavatam, they donate this Bhagavatam to other devotees, and also they help in distribution of this Srimad Bhagavatam. তো এইভাবে এই ভাগবতম কথা অধিক থেকে অধিকতর ভাবে প্রচারিত হচ্ছে। So in this way, Srimad Bhagavatam is being preached in very, very large numbers. তো এই ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের তার কথা এই ভাগবতমে আছে। So Srimad Bhagavatam is the essence of all the scriptures, and it is contained in this Srimad Bhagavatam. নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে যেখানে ভাগবতম কথা আলোচনা হয়েছিল, যে ভাগবতম কথা আলোচনার পূর্বেই সমস্ত মুনি ঋষিদের পক্ষ থেকে সৌনক ঋষি সুত গোস্বামীকে 6টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। So in the arena of Naimisharanya, in the forest of Naimisharanya, the Suta Goswami, who was headed by who was the head of the all the rishis, and he was the spokesperson. He had questioned. He had 6 questions to ask Suta Goswami. তো এই 6টা প্রশ্নের একটা অন্যতম প্রশ্ন ছিল যে সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা কি। So one of the questions was, what is the essence of all these scriptures? তিনি বলছিলেন যে পায়েন সভ্যা কলাবস্মিন যুগে জনা মন্দ সুমন্দ মতেও মন্দ ভাগ্যহী সুভদ্রতা। অর্থাৎ এই কলিযুগের মানুষের আয়ু অল্প হবে, বুদ্ধিমন্দ, তারা নানা রকম ভাবে উপদ্রুত থাকবে। He had said that the people in the age of Kali, they will be short-lived, and they will be always disturbed, and they will always have a short memory and short span of life. তো এই নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ভাগবতের কথা আলোচনার অনেক কাল আগেই ভগবান ব্যাসদেব রূপে এই
বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করে রচনা করেছেন। So before compiling the Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva had compiled the Vedic literatures into 4 Vedas. তারপর অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছেন, উপনিষদ রচনা করেছেন। And he had compiled the 18 Puranas and the Upanishads. এবং সর্বশেষে সমাজের যারা শূদ্র শ্রেণীর মানুষ এবং স্ত্রী লোক তাদের বুঝবার সুবিধার জন্য মহাভারত রচনা করেছিলেন। And at the end, for the benefit of the lower classes of people and the women class, he had compiled the Mahabharata. তখন এই তরুণ করে সে প্রশ্ন তুললেন, যেহেতু এই কলিযুগের মানুষের আয় অল্প, বুদ্ধিমন্দ, নানা রকম ভাবে থাকবে, তারা এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমাদের এই মানব জীবনের যে সাহিত্য সাধন তত্ত্ব কি তা তারা নির্ণয় করতে পারবে না। Then the rishis or the sages of Naimisharanya, they had brought up a question that the people of the age of Kali, they will not be able to ascertain as to what is the aim of life and what should be the prime duty of life by going through all of these Vedic literatures. কাজে আপনি আমাদের কাছে বলুন, যেই যে এত শাস্ত্র রয়েছে এই সমস্ত শাস্ত্রের সার কথাটা কি? Therefore, they questioned Sutta Goswami, you please tell us what is the essence of all the scriptures, what we should be following. তখন শ্রী সূত গোস্বামী বললেন যে আমি আমার গুরুদেব সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে যে শ্রীমদ্ ভাগবতম কথা শুনেছিলাম, আমি আপনাদের কাছে যে ভাগবতম কথা বলবো। Then Sutta Goswami said that I will narrate to you the Srimad Bhagavatam which I heard from my spiritual master, Srila Sukadev Goswami. তো তাই তিনি এই ভাগবতম কথা বর্ণনা করেছিলেন। So he had described or narrated this Srimad Bhagavatam. তা আমরা যে গ্রন্থ রূপে যে ভাগবতম বর্তমানে পাচ্ছি তা হচ্ছে সূত গোস্বামী বর্ণিত নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে যে ভাগবতম কথা বর্ণনা করা হইয়াছিল। So the Bhagavatam that we study is the Bhagavatam that is described by Sutta Goswami in the forest of Naimisharanya. তো এই ভাগবতম গ্রন্থ যারা অধ্যয়ন করবেন, শ্রবণ করবেন, তাদের অন্য কোনো বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত পাঠ করতে হবে না। Those who will study this Srimad Bhagavatam, they will not have to study any other Vedic literatures or the Upanishads or Puranas. তো এই ভাগবতম হচ্ছে নিরপেক্ষ ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের গুণ মহিমায় পরিপূর্ণ। This Srimad Bhagavatam is completely spotless and it without any compromise, it very, very clearly explains the wonderful qualities and pastimes of the Supreme Personality of God. পূর্ব কাল থেকে কোন ভক্ত কিভাবে ভগবানের আরাধনা করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন তার ভক্ত এবং ভগবানের কথা বর্ণনা করা। And Srimad Bhagavatam also describes from ancient times which devotee by which type of method of worship has attained the lotus feet of the Supreme Lord. যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এক খট্টাঙ্গ রাজার কাহিনী বর্ণনা করা। Just like in the second canto of the Srimad Bhagavatam, there is the description of a king known as Khatvanga. তো খট্টাঙ্গ রাজার কাহিনীটা কি? যে এই ভাগবতম শুনতে শুনতে পরীক্ষিত মহারাজ খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে। So while listening to this Srimad Bhagavatam, King Parikshit, he became very, very sad. কেন দুঃখিত হয়েছিলেন? তো তিনি ভাগবত শুনতে শুনতে ভাবছিলেন যে আমি এখন ব্রাহ্মণ কুমার কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছি, আর মাত্র 7 দিন আমার পরমায়ু আছে। তো জীবনের অন্তিম কালে এই ভাগবতম কথা আমি শুনছি, কেন এই ভাগবতম কথা আমার আর অনেক কাল আগে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। Why he was sad, he was thinking that I have been cursed by a Brahmana, and because I have only 7 days left in my life, I am listening to this Srimad Bhagavatam. Why, alas, why didn't I get the opportunity to hear Srimad Bhagavatam earlier in my life? এবং তখন ওই সুখদেব গোস্বামী বুঝতে পারছিলেন তার যে প্রধান শ্রোতা পরীক্ষিত মহারাজ So তিনি দুঃখিত হয়ে গেছেন। Sukadev Goswami understood
the mood of his listener or the recipient, Srila Parikshit Maharaj. এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে এই খট্টাঙ্গ রাজার কাহিনী বলেছিলেন। So immediately he changed the topic and he narrated the story of Khatwanga. মানে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে খট্টাঙ্গ নামক একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। So there was a great king, very, very powerful in this land of India. তো একবার দেবতা এবং অসুরদের মাঝে যুদ্ধ হচ্ছিল। Once there was a great fight between the demigods and the demons. দেবতারা অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে পাচ্ছিলেন না। The demigods were not able to keep up with the demons in তখন fighting. তারা এসে এই খট্টাঙ্গ রাজাকে নিয়ে যান অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। Then they had come and invited King Khatwanga to come and help them fight the demons. তখন খট্টাঙ্গ রাজা যুদ্ধ করে অসুরদের পরাস্ত করে দেন। So King Khatwanga, he fought valiantly and defeated all the demons. তখন দেবতারা তার উপরে সন্তুষ্ট হন এবং তারা বললেন যে আমরা আপনাকে বর দিতে চাই, আপনি বলুন আপনি কি বর চান, সেই বরে আমরা আপনাকে দেব। So then the demigods, they were very pleased with King Khatwanga and they said, we want to give you a benediction. So please ask for a benediction. তখন খট্টাঙ্গ রাজা বুদ্ধিমান ছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা আমাকে বর দিতে চান, আপনারা বলুন আমার আর কতক্ষণ, কি পরিমাণ সময় আমার পরমায়ু আছে। So King Khatwanga was very, very intelligent. So he had asked, he said, you want to give me a boon, you want to give me a benediction. So you please tell me how much lifespan I have left in this body. কারণ খট্টাঙ্গ রাজা জানতেন এই দেবতারা যা দেয় তার ফলটা হচ্ছে অনেক। Because King Khatwanga, he knew that whatever the demigods they give as benediction is very temporary. তাই দেবতারা তখন গণনা করলে বললেন যে মহারাজ আপনার মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরমায়ু আছে। So then the demigods, they described to King Khatwanga that Maharaj, you have got only a few moments left in your life. তৎক্ষণাৎ খট্টাঙ্গ রাজা বললেন আপনারা তাড়াতাড়ি আমাকে আমার রাজবাড়ির সম্মুখে যে বিষ্ণু মন্দির আছে সেখানে নামাই দেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখা করব। So then King Khatwanga said, you please quickly take me in the temple that I have in front of my palace. I want to sit in front of my temple before I leave my body. তৎক্ষণাৎ তিনি বিমানে উঠলেন, তার বিষ্ণু মন্দিরের সামনে তাকে নামিয়ে দেওয়া হলো। And immediately he got on the airplane and he alighted. He got off in front of his Vishnu temple. তৎক্ষণাৎ তিনি ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করে তার নাম স্তুতি করতে লাগলেন। Immediately he offered his respectful obeisances to the Supreme Lord Vishnu and started to chant his glories and offer prayers. তখন কি হলো, তার পরমায়ু শেষ, তার দেহ ত্যাগ হয়ে গেল। And in this way his lifespan came to an end and he left his body. তখন তিনি ভগবত ধামে বৈকুণ্ঠে গমন করবার উপযুক্ত একটা দেহ প্রাপ্ত হলেন। Then he received a suitable body to enter the Vaikuntha planets. সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ থেকে একটা দিব্য বিমান সেখানে এসে গেল। Then immediately a transcendental airplane came from the Vaikuntha planets to that এবং spot. সেই বিমানের যাত্রীরা খট্টাঙ্গ রাজাকে বিমানে তুলে বৈকুণ্ঠে চলে গেল। And the people of that airplane, they took King Khatwanga on that airplane and they went back to Vaikuntha. যেই বিমানটা স্বর্গলোক থেকে এসেছিল সেটা স্বর্গলোকে যাওয়ার আগে এটা বৈকুণ্ঠে চলে গেল। So the airplane that had come from the heavenly planets, before this plane reached the heavenly planet, the airplane from the spiritual world had taken King Khatwanga back to the spiritual world. তো এইভাবে দেখা যায় যে খট্টাঙ্গ রাজা কয়েক মুহূর্ত ভগবত আরাধনা করে বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে গেলেন। So therefore it is seen that King Khatwanga, just worshipping the Lord for a few moments, he had reached Vaikuntha. তো আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতমের যে সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যরা টিকা লিখেছেন তারা বর্ণনা করেছেন তার দেবতারা যে বলেছিলেন খট্টাঙ্গ রাজার কয়েক মুহূর্ত পরমায়ু আছে, আমাদের এই পৃথিবীর লোকের হিসাব অনুসারে তার 48 মিনিট পরমায়ু। So our Vaishnava acharyas, they conclude that King Khatwanga, he had only few moments to live, and according to the earthly calculations, only had 48 minutes তার মধ্যে left in his life. স্বর্গলোক থেকে আসা এবং তার কথা তাতে অর্ধেক সময় চলে গেল। So, and within that,
coming back from the heavenly planets and to come and sit in front of the Lord, that took up half the time. তো এইরকম এই লীলা কেন বর্ণনা করলো? কারণ ভাগবত অন্যান্য পুরাণে বর্ণনা করা আছে বাল্যকাল থেকে ভগবত ভক্তি যাচন করা উচিত। Why this story is described here is because we should practice devotional service right from the early age of childhood. কেউ যদি দুর্ভাগ্যবশত বাল্যকাল থেকে এই ভগবত ভক্তি করতে না পারে, But if somebody, due to misfortune, is not able to perform devotional service from his very childhood, সেই ব্যক্তি যদি বৃদ্ধকালেও এরকম সুমতি হয়, তারও পরম গতি লাভ হতে পারে। if that person at the end of his life or at his age or at when he is old, at that time if he accepts devotional service, that also will give him the ultimate goal of life. আমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে চরিতামৃতে যাহ ভাগবত করো বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করি চৈতন্য চরণে। So in Chaitanya Charitamrita it is said that go to a Bhagavata or a person elevated in devotional service, go to such a person and you hear Srimad Bhagavatam from such a person and very sincerely worship the lotus feet or take shelter at the lotus feet of Lord Sri Chaitanya কারণ Mahaprabhu. আমরা সরাসরি এই ভাগবতম অধ্যয়ন করি, তার যে মানে আমরা বুঝতে পারি না, তাই এই বৈষ্ণবের সহায়তায় ভাগবতম পাঠের নির্দেশ দেওয়া। Because if we directly study the Srimad Bhagavatam, we may not be able to understand the meaning of the Srimad Bhagavatam. Therefore, it is our duty to go to the learned Vaishnavas and study the Bhagavatam under them. কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের প্রভুপাদ এই শ্রীমদ ভাগবতমের এমন সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করেছেন, প্রতিটা শব্দের, প্রতিটা শ্লোকের, প্রতিটা অক্ষরের যে কেউ এই ভাগবতম তাৎপর্য করে তার মানে বুঝতে পারবেন। But at the present day and time, our Srila Prabhupada, he has translated the Srimad Bhagavatam in such sweet and easy language that every shloka, every word is translated by him, and he has made it very easy for all of us to assimilate and understand. ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ, সময় জন্য ধন্যবাদ। জয় গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল। So thank you very much. শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। Jai. Hari Bol. Jai His Holiness Gauranga Prem Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna. Srimad Gauranga Prem Swami Maharaj ki jai. Jai. So, how grateful to Guru Maharaj, who is waiting for long. So we have forgive. We are begging forgiveness, Guru Maharaj. So now we are going to hear from His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. He is our Mayapur pioneer book distributor. Not only that, he is our source of book distributor. হরে কৃষ্ণ। তো এখন আমরা শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের শ্রীমুখ অরবিন্দ থেকে শ্রবণ করব। তিনি হচ্ছেন আমাদের মায়াপুরের প্রবীণতম এবং প্রধান গ্রন্থ বিতরণকারী এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের সমস্ত গ্রন্থ বিতরণের উৎস কেন্দ্র। প্রতিদিন, every day he is distributing books after his Chaitanya class. প্রত্যেকদিন তার চৈতন্য ক্লাসের পরে তিনি গ্রন্থ বিতরণ করে থাকেন। And even last year, Bhadra Purnima, he personally distributed 432 sets of Bhagavatam. এবং এমনকি গত বছরের ভাদ্র হরি বল। পূর্ণিমায় তিনি 431 সেট শ্রীমদ্ ভাগবতম বিতরণ করেছিলেন। হরি বল। Not only that, he distributed 59,413 Bhagavad Gita. শুধু তাই নয়, তিনি 59,430টি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা বিতরণ করেছেন। Hari Bol. So he is our topmost book distributor on behalf of Mayapur. তো শ্রী মায়াপুর ধামের পক্ষ থেকে তিনি হচ্ছেন আমাদের সর্বোত্তম গ্রন্থ বিতরণকারী। So he is always pushing us and encouraging us. One letter, he said that
Srila Prabhupada has ordered me to distribute 1 lakh small book and 10,000 big books. তো তিনি Every সবসময় month. আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে শিল প্রভুপাদ আমাকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন প্রতি মাসে 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ বিতরণ করতে। So I am depending on you all and to achieve this. এবং 10,000 বড় গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য তাই আমি আপনাদের সকলের উপরেই নির্ভর করছি এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য। And he is saying that bottom of the letter, I am praying for you and send you my blessings. এবং তিনি চিঠির শেষে লিখছেন যে আমি আপনাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করছি এবং আপনাদেরকে আমার আশীর্বাদ প্রেরণ করছি। So we are requesting Guru Maharaj. So we are in front of you, in front of EIDC, we make a place 4,000 Bhagavatam said we are going to distribute. So we are begging your blessings and encourage us how to reach our goal, and please Srila Prabhupada and you. তো এখন পরমারাধ্য গুরুদেব আমরা আপনার কাছে বিশেষ প্রার্থনা করছি এবং আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। আমরা আইডিসির সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি 4,000 ভাগবতম সেট বিতরণ করার জন্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনার আশীর্বাদই একমাত্র আমাদের ভরসা, তাই দয়া করে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন। And I am placing the last year's score, Bhagavatam score, as your knowledge. তো আমি গত বছরের ভাগবতম স্কোর আপনার জ্ঞাতার্থে আমি আপনাকে জানাচ্ছি। From virtual table 432 and Sankirtan Seva Office 66, book table, Mayapur book table 4, and TSKP 367. Altogether from Sankirtan 2,395, Namhata Department 1,235, Bhakti Vriksha 125, Samadhi 2 sets of Bhagavatam set, Sivas Prandas 20 sets, and His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, he distributed 123. Total Bhagavatam set distributed last year 3,900. So we are requesting Guru Maharaj, start your speech. Vaisheshika Maharaj, Vaisheshika Prabhu, not speaking. Vaisheshika Prabhu is not speaking. Bhakti After Vijay. Maharaj. After you, Maharaj. All right. Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sridhasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Namo Krishna Yadavaya Namaha Bhavara Govinda Ram Srimad Sudan Vakha Karoti Dhajala Pangong Langayate Girim Tatitha Savahanmane Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Hare Om Sat Sat Srimad Bhagavatam Ki Jai.
Shall I speak in English or Bangla? So shall I speak in English or Bangla? Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj. Devguranga Prabhu. এখন আমরা এই ভাগবতম ভদ্র পূর্ণিমা উপলক্ষে এখন আমরা বিশেষ কি বলে উদযাপন করছি। এখন আমরা ভাদ্র পূর্ণিমা উপলক্ষে এই ভাগবতম বিতরণের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান উদযাপন করছি। English. They have muted. ISKCON Mayapur is being muted. ISKCON Mayapur you have muted, so we can't hear. So I have to social distancing রাখা উচিত। সবাইকে একটু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আমরা কিছু জন থেকে সবাই এক একজন থেকে কিছু কিছু দূরে বসুন। He's there, Gurmal. He's down in the temple, but there's no simultaneous translation. They're doing translation there in the hall. I'm on mute. No, that's the other. That's other broadcast. Yeah. শ্রীমদ ভাগবতম ভদ্র পূর্ণিমা এটা বিশ্বাস তিথি আছে। শ্রীমদ ভাগবত বিতরণের জন্য এই ভাদ্র পূর্ণিমা একটা বিশেষ তিথি আছে। For the distribution of the Srimad Bhagavatam, this Bhadra Purnima is a very, very special occasion. Keep translating Suchitendra Prabhu. Ah. So many times. এবং সেদিন ভাগবত ফেলে এটা বিশ্বাস ভগবান সন্তুষ্ট হয়। এবং সেই দিন ভাগবত পেলে ভগবান বিশেষ সন্তুষ্ট হন। On that day, if they receive the Bhagavatam or give it out, Lord Krishna is especially pleased. On that day, if we receive or give the Bhagavatam away, Lord Krishna is especially pleased. Bhagavatam বলছে যে ভদ্র পূর্ণিমা দিলে আর সে বৃন্দাবন চলে যায়। ভাগবতমে বলা হয়েছে সেই দিন যদি কেউ ভাগবতম দেয়া হয় তাহলে সে গোলক বৃন্দাবনে চলে যাবে। In Bhagavatam, it is mentioned that on Bhadra Purnima, if somebody donates Bhagavatam, he'll go to Goloka Vrindavan. দেবানন্দ পণ্ডিত উনি পেশাদারি ভাগবতম পাঠ করতেন। দেবানন্দ পণ্ডিত উনি পেশাদারি ভাগবতম পাঠ করতেন। Devanand Pandit, he was a professional reciter of Bhagavatam. কিন্তু তিনি শ্রীদাস ঠাকুরকে আশীর্বাদ হয়েছে এবং তিনি চৈতন্য দেব ঠিক মানতেন না। তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের চরণ অপরাধ করেছিলেন এবং তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পাননি। So he offended Srivas Thakur and he did not get the mercy of Lord Chaitanya. কিন্তু প্রকাশ পণ্ডিত
single day, তিনি চৈতন্য দেবের ভক্তি হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপা পেলেন তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে তিনি ভক্তি লাভ হয়েছিল। But when he got association of Vakreshwar Pandit, he got bhakti unto the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. দেবদান পণ্ডিত চৈতন্য দেব কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে ভগবত কিভাবে হওয়া উচিত। তখন দেবানন্দ পণ্ডিত চৈতন্য দেবের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতম কিভাবে পড়া উচিত। Then Devananda Pandit is asking Mahaprabhu, how should we read Srimad Bhagavatam? তা চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন ভাগবত হচ্ছে সব থেকে বিশেষ শাস্ত্র। চৈতন্য মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে বলছেন ভাগবতম হচ্ছে সব থেকে বিশেষ শাস্ত্র। Chaitanya Mahaprabhu says that Srimad Bhagavatam is the very special Shastra, scripture. কিন্তু এটা এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ভক্তি ওখানে প্রধান করা হয়। এই ভাগবতমকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত সেখানে যেন ভক্তিকেই প্রধান করা হয়। But we should explain Bhagavatam in such a way that bhakti is prominent. এখন কলিযুগে যে বাড়িতে ভাগবতম রাখে কোনো অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না। এই কলিযুগে যে বাড়িতে ভাগবতম রাখা হয় সে বাড়িতে কোনো অমঙ্গল প্রবেশ হয় না। No auspiciousness can enter any home where Bhagavatam is kept. Auspiciousness. কলিযুগে বিশেষভাবে ভাগবতম রাখা উচিত। এই কলিযুগে সমস্ত বাড়িতে বিশেষ করে এই ভাগবতম রাখা উচিত। In Kali Yuga, we should specially keep Bhagavatam in every house. ওখানে ভগবান শ্রী হরি এবং ত্রয়োদশ প্রধান দেবতা প্রতিদিন আছে। ওই গৃহে যদি ভাগবত রাখা হয় ওখানে স্বয়ং শ্রী হরি এবং ত্রয়োদশ দেবতা প্রতিদিন ওখানে আসেন। Then every day in that house, Lord Hari with 13 principal demigods come. আর ভাগবত যেখানে আছে সমস্ত গঙ্গা যমুনা হরিচর নদী সরোবর এবং তীর্থস্থান পর্বত ইত্যাদি উপস্থিত হয়। এবং ভাগবতম যেখানে আছে গঙ্গা যমুনা পবিত্র নদী পবিত্র তীর্থ পর্বত সকলে ওখানে উপস্থিত হন। Wherever there is Bhagavatam, all the sacred places, rivers, Ganga, Jamuna, all the mountains are appearing there. ওখানে দান যজ্ঞ আদি সব কিছু উপস্থিত। ওখানে দান যজ্ঞ সমস্ত কিছু উপস্থিত থাকেন। And all this charity and yagya are present there. এইভাবে ভাগবতম প্রত্যেক বাড়িতে রাখা উচিত। এইভাবে ভাগবতম প্রত্যেক বাড়িতে রাখা উচিত। Therefore, everyone should keep Bhagavatam at their home. আমরা আগে থেকে এখন এই আন্দোলন করছি যাতে এই ভাদ্র পূর্ণিমা মধ্যে সব কিছু অর্ডার রাখা হবে। আমরা আগে থেকে আন্দোলন করছি এই ভাদ্র পূর্ণিমার মধ্যে সমস্ত গৃহেতে যেন ভাগবতম রাখা হবে। So we are promoting this before the Bhadra Purnima so that everyone can have Bhagavatam at their homes. স্কন্দ পুরাণে মাহাত্ম আছে, বিভিন্ন শাস্ত্র মাহাত্ম আছে। স্কন্দ পুরাণে ভাগবতের মাহাত্ম্য আছে এবং বিভিন্ন পুরাণে ভাগবতের মাহাত্ম্য There are বর্ণনা many করা আছে। references in various scriptures like Skanda Puran and various other scriptures about the glories of Srimad Bhagavatam. হাজার হাজার শাস্ত্র রাখলে কি লাভ, একটাই যদি ভাগবত থাকে। হাজার হাজার শাস্ত্র রাখলে কি লাভ,
যদি একটাই মাত্র ভাগবত শাস্ত্র সেখানে থাকে? What is the use of collecting hundreds and thousands of other scriptures if you have Bhagavatam? যাদের বাড়িতে ভাগবত নাই সেই যমরাজ তাদের যাদের বাড়িতে ভাগবত নেই সেখানে যমরাজ দেখবেন। So whoever does not have Bhagavatam at their house, Yamraj will take care of them. একজন যদি বৈষ্ণব হয় তারপরে যদি ভাগবত নাম থাকে সেটা প্রাপ্তি ঠান্ডা ঠিক আছে। কেউ যদি বৈষ্ণব হয়, কারো বাড়িতে যদি ভাগবত না থাকে তাহলে সে পাপী চণ্ডালের থেকেও অধম। If somebody is a Vaishnava and he does not have Bhagavatam, then he is lower than Chandala or a sinful person. এখন ভাগবত যদি সংগ্রহ করতে হয় সমস্ত কিছু আর কিছু বাই করে তাদের অবস্থা নেই। ভাগবতম সংগ্রহ যদি করা হয় তার সঙ্গে তুলনা করে সমস্ত কিছু যদি ব্যয় করা হয় তবু তার সঙ্গ মানে তার সমান তুলনা করা যায় না। Even if we have to give up everything to buy Bhagavatam, there's no match for it. ওখানে ভাগবত থাকলে জলবায়ু তারপরে সুস্বাস্থ্য সবকিছু পূর্ণ হয়। ভাগবতম যদি কারো গৃহে থাকে তাদের দীর্ঘ আয়ু সুস্বাস্থ্য সবকিছু পূর্ণ হয়। If somebody has Bhagavatam at their house, they'll get good health, long life, etc. আমার সামনে ভাগবতম রেখেছে। আপনার সামনে ভাগবতম রেখেছে। You see, Bhagavatam is in front of you. সেখানে ভাগবত দেখে সবাই প্রণাম করা উচিত। সেখানে ভাগবত দর্শন করার পর সকলকে প্রণাম করা উচিত। So after seeing Bhagavatam, everyone should pay their obeisances. ভাগবত হচ্ছে এখন ভগবানের গ্রন্থ রূপে অবতার। এই ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের গ্রন্থ রূপে অবতার। Bhagavatam is the appearance of literary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. এইভাবে সবাইকে মঙ্গল করার জন্য আমরা ভাগবত বিতরণ করতে চাই। এইভাবে সকলকে মঙ্গল করার জন্য আমরা ভাগবত বিতরণ করতে চাই। That's why to spread the auspiciousness for everyone, we want to promote and distribute Bhagavatam. এটা একটা সুযোগ সকল এখন ভাগবত গ্রহণ করা ভাগবত দান করা দরকার। এটা একটা সুযোগ সকলকে ভাগবত গ্রহণ করা এবং সকলকে ভাগবত দান করা সুযোগ আছে। So this is a wonderful opportunity to get Bhagavatam, to donate Bhagavatam. শাস্ত্র আছে একটা শ্লোক যদি থাকে সেটা কাজ হয়। শাস্ত্রে আছে কেউ যদি একটা শ্লোক পড়ে তাহলেও তার অনেক কাজ হয়। In scripture, it is mentioned that even if somebody reads even one shloka, it will work. যাই হোক এখন ভাগবতম যে এত আমি দেখলাম আসামে সেই ভাগবত একটা একটা বিশ্বাস পূজার স্থানের মধ্যে রাখে পূজা করে। আমি আসামে দেখলাম শ্রীমদ ভাগবতকে একটা পিতলের আসনের মধ্যে রেখে সেখানে ভাগবতকে পূজা করেন। So I saw in Assam, they have kept Bhagavatam in an asan of brass and they were worshipping it. যাই হোক এখন আমরা চিন্তা করবেন কিভাবে ভাগবত অনেক বন্ধুবান আত্মীয় কাছে কি করে দেবে।
যাই হোক, আপনারা এখন থেকে চিন্তা করবেন আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদেরকে ভাগবতম কিভাবে দেবেন। So from now you can start planning how to distribute Bhagavatam to your friends, relatives, etc. এখন pandemic সময় তো আমাদের অনেক ফোন করে বিভিন্নভাবে বিতরণ করতে হয়। এখন এই মহামারীর সময়ে ফোন করে বিভিন্ন ভাবে এই ভাগবতম বিতরণ করতে হয়। During this pandemic, basically we distribute Bhagavatams through using phone. যেভাবে হোক ভাগবতম বিতরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। যেভাবেই হোক ভাগবত বিতরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। Whatever it is very important and necessary to distribute Bhagavatam. এখন আপনার ভাগবতের মাহাত্ম পাতিপুষ্প মহারাজ, অঙ্গভেন মহারাজ, ব্রজবিলাস থেকে শ্রীমুখ থেকে চললেন। এতক্ষণ আমরা ভাগবতের মাহাত্ম্য ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ, গৌরাঙ্গ প্রেম সাই মহারাজ এবং ব্রজবিলাস প্রভুর কাছ থেকে শুনলেন। Till now you have heard the glorification of Srimad Bhagavatam from Bhakti Purushottam Maharaj, Gaurang Prem Maharaj and Brajvilas Prabhu. এখন এই জগতে ফাঁকা আছে, কিছু মধ্যে ভাগবতম আছে, এটা হচ্ছে সব কিছু পবিত্র। এই জগতে সবকিছু ফাঁকা আছে, যদি ভাগবতম থাকে তাহলে সমস্ত কিছু পবিত্র সেখানে উপস্থিত হয়। This world is vacant, but if Srimad Bhagavatam is there, it purifies everything. আমি অনেক দেরি হইল, এখন বেশি আর বলবো না। যাই হোক, অনেক দেরি হয়ে গেল, আমি বেশি কিছু আর বলবো না। It's already late. I won't speak much. কিন্তু এটা ভক্তি বিজয় ভগবত স্বামী বলছেন যে 4000 ভাগবতম সেট ভদ্র পূর্ণিমার মধ্যে ঠিক করবে। যাই হোক, ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ তিনি বলছেন যে ভাদ্র পূর্ণিমার মধ্যে 4000 ভাগবত সেট তারা বিতরণ করবেন। Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj, they have committed that they will distribute 4000 Bhagavatam sets till Bhadra Purnima. এইভাবে চেষ্টা করবে তাহলে এটা মেধা পরিপূর্ণ হয়। তো আমরা সবাই প্রার্থনা করব, এইটা চেষ্টা করব যেন এটা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়। So we will all try so that we can meet our target. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. সর্বভারতী Yeah. আমি দেখলাম যে প্রভুপাদ অনেক কষ্ট করে সারা রাত জেগে ভগবত আলোচনা করছেন, লিখছেন। আমি দেখলাম যে প্রভুপাদ অনেক কষ্ট করে সারা রাত জেগে এই ভাগবত তিনি লিখছেন। I saw that how amongst all difficulties, Srila Prabhupada was writing Bhagavatam during dead of the night. সেটা বাংলা দিয়েছেন ভক্তি স্বামী। সেই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ। And that Bhagavatam was translated by Bhakti Charu Maharaj in Bengali. এইভাবে সকালে এইসব সাধুজন বিশেষ যজ্ঞ করে লিখলেন। যাই হোক, এই সমস্ত সাধুজন বিশেষ যজ্ঞ করে এই ভাগবতম লিখেছেন। That's how all these devotees, they have done special yagya and they have written Bhagavatam. আমরা কর্তব্য এটা আমরা শুনি, এখন যাতে বিভিন্নভাবে যায় এটা দরকার। যাই হোক, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই ভাগবত শ্রবণ করা এবং এই ভাগবতম যাতে প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছায় সেটা আমাদের চেষ্টা করা উচিত। So our duty is that we hear Bhagavatam, read Bhagavatam, and also try that this Bhagavatam reaches every home. Hare Krishna. So we can hear Vaisheshika Prabhu. So now we could hear Vaisheshika Prabhu.
Okay, Guru Maharaj. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyari Paschatya Deshatarani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I offer my prostrated obeisances thousands and thousands of times to Srila Jayapataka Swami Maharaj and to all the leaders who are present there today and all the assembled devotees. My humble obeisances to all of you. Hare Krishna. Rama Rama Hare Hare. Shuddha Chandeya translating. Should I continue or wait for translation? Shuddha Chandeya translating. Hare Krishna, Vaisheshika Prabhu. I think you can continue and they will summarize it in Bengali. Thank you. Right now, all over the world, devotees on every continent are bringing their attention to the importance of Srimad Bhagavatam. In Asia and Australia, all over North America, South America, Africa, Europe, and of course, India, Russia. Srila Prabhupada had a desire that everyone would be able to take the Bhagavatam. When he came on the Jaladuta, he wrote about how he wanted everyone to be able to hear the Srimad Bhagavatam, because only by that means could they rise above Rajas, Tamas, and Sattva and come to understand the spiritual world. It's a very difficult task to publish one book. Anyone knows who's published one book knows that it's one of the most difficult things that you can do. What to speak of what Prabhupada did by bringing in dozens of books, and especially the Srimad Bhagavatam. And it was his heartfelt desire that everyone around the world, in every language, he said, every culture should have this Srimad Bhagavatam, because it would re-spiritualize the world. And because he gave such emphasis to this, it's an open order for everyone to take this as their heart and soul and to distribute it to others. And as Srila Prabhupada writes in the second canto of the Srimad Bhagavatam, the order of the Supreme Personality of Godhead, or his representative, is a manifestation of the Lord's internal potency. And it is by that potency that one comes to see the Supreme Personality of Godhead face to face. Anyone who takes up this service of distributing Srimad Bhagavatam is taking this open order from Srila Prabhupada, and therefore is grabbing onto the rope that will pull the distributor back to this world. Therefore, we say that this book distribution is high sadhana.
Srila Prabhupada took risks to spread the Krishna consciousness movement, like coming alone to America with no money. But he knew that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the greatest spiritual capitalist and that he would back him. The heartbeat of the Sankirtan movement is taking risks for Sri Chaitanya Mahaprabhu like that. This is what gives our movement excitement. That's what it gives it life. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, those who have this life, they can preach. And those who preach, they have life. And we're finding around the world that most people don't know what Srimad Bhagavatam is. Very rare people know it. And when we offer Srimad Bhagavatam and talk to them, sometimes they decide, yes, I will take it. And when they take it, they and their families and generations after become the most fortunate. Just this morning, we had a Sankirtan meeting, and one of the devotees who had been out yesterday going door to door to sell Srimad Bhagavatam said, they offered Srimad Bhagavatam to a person and they refused. And they offered it several more times and gave different reasons why they should take it. And after 5 times saying no, then the person said, yes, we'll take it. So the jiva is just wandering, Brahmanda Brahmate Kon Bhagyavan Jiv. And in order to become fortunate, he has to meet a Vaishnav, Vaidya, who offers the medicine. All the points that were made today by such exalted speakers are so enlivening. They're all true. And if we go out in a spirit of compassion, that this is a service that is following the footsteps of Srila Prabhupada in his mood, to go out into the great unknown, to go out where we don't know whether people will take, or to call people on the phone. We don't know if they'll say yes or no. Whether they take or don't take, we still make advancement by presenting the Srimad Bhagavatam. It's the most exalted service. And if we feel for people like Prahlad Maharaj did, Shochetato vimukacheta sendriyarta maya sukaya bharam udvahato vimudhan. We just think, oh, people are suffering so much and there's no cure except for getting Srimad Bhagavatam. All of you devotees are so exalted. I'm watching this program for the last hour and a half, and I just see the enthusiasm, how the leaders have all come together. Srila Jayapataka Maharaj always taking the lead on these things around the world to make sure that everyone gets Krishna consciousness. The lecture by Gauranga Prem Prabhu, it made my hair stand on end. Bhakti Purushottam Swami and Vraja Vilas Prabhu. This is the most exalted transcendental sound vibration. So now, as a global effort from every continent of the world, just remember, devotees are doing this in Russia, in China, in America, Africa, everywhere right now. We should be fearless and try to distribute Srimad Bhagavatam and smash our goals for the pleasure of Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in the video at the beginning of this program, Srila Prabhupada said, if you try to distribute as many books in as many languages, then the Krishna consciousness movement will spread automatically all over the world. So I'm so enlivened to be here today with all of you. I feel like I'm in Mayapur. And I thank you all very much for taking the lead in the world to distribute books and setting an example. All glories to your
entire yatra. I offer my repeated obeisances, and I look forward to dancing in ecstatic kirtan with all of you when we smash our goals. 4,000, at least 4,000 sets in Mayapur. Here at our temple, we have a tiny little temple in California, and we've vowed to do at least 2,000. So we're trying to follow in your footsteps. Gaur Premanande Haribo. Lanchakapaturvishya Kripasinabhya Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vice Speaker of the road, and then the student looks as his special seva since presence of Ram. Vaisheshika Prabhu specially distributing books since Srila Prabhupada's disappearance. So he's still doing it, Still doing it. and I'm very grateful for his inspiration and leadership in this regard. And I'm very grateful by his inspirations and great leadership by doing distribution of Srila Prabhupada literature. Hare Krishna. Hare Krishna. So let's fulfill his request and try to exceed our pledge. Let's fulfill whatever his request, and we'll try to exceed the pledge. See, he's smiling. He'll be very happy if we do that. So see, he is smiling. So if we do that, he'll be very happy. If Silicon Valley Center is distributing 2,000 sets, and we're in Hindustan, we should do much more. If Silicon Valley is doing 2,000 sets to non-Hindus, so that we should do much more than that. We are in Hindustan. I will. Revol. Gaur Premanande.
অনুশীলন করছে। শ্রীল প্রভুপাদ অপরদক্ষিণ অবস্থায় আমেরিকাতে এসেছিলেন এবং তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ বিতরণের গুরুত্ব প্রথম থেকেই করেছেন, আরোপ করেছেন। এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের হৃদস্পন্দন হচ্ছে এই গ্রন্থ বিতরণ। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও বলেছেন, প্রাণ আছে যার সেহেতু প্রজ্ঞান। তো যখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম দেই এবং তারা যখন নেয় না, তখন আমাদের পুনরায় চেষ্টা করা উচিত। কারণ তারা একমাত্র ভাগ্যবান হতে পারবে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম গ্রহণ করার মাধ্যমে। আমরা সকালে সংকীর্তন মিটিং এ আলোচনা করছিলাম কিভাবে একজন ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ ভাগবত দেওয়া হয়েছিল, তো তিনি সেই ভাগবতম নিতে অস্বীকার করেছেন। তো তারপর তাকে বারংবার অনুরোধ করা হয় এবং 5 বার অনুরোধ করার পরে তারপরে তিনি রাজি হয়েছেন এই ভাগবত নিতে। অতএব কোন জীবকে ভাগ্যবান হতে গেলে কোন বৈষ্ণবকে সেই ঔষধটা, এই ভাগবত রূপী ঔষধটা তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা তারা নিক বা না নিক সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা যদি এটা প্রচার করার প্রয়াস করি, আমরা অবশ্যই পারমার্থিক উন্নতি লাভ করব। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে আপনার ভক্তরা কত উৎসাহী, হ্যাঁ, যে আপনার ভক্তরা আপনার ভক্তি অন্য জীবের সাথে ভাগ করে নিতে চায়। ছিল জয়প্রকাশ স্বামী মহারাজ, গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ, ব্রজবিলাস প্রভু এবং ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ যেভাবে সুন্দরভাবে এই গ্রন্থ বিতরণের গুরুত্ব, ভাগবত বিতরণের গুরুত্ব প্রকাশ করলেন, তাতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, আমার শিহরণ হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য ভেদ করা উচিত এবং শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে যত ভাষায় সম্ভব এই গ্রন্থ ছাপাও এবং তা বিতরণ করো এবং এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আত্মা থেকেই বিস্তার লাভ করবে। তো আপনাদের এই যে শুভ যাত্রা, আপনাদের এই ভাগবত যাত্রা জয়যুক্ত হোক। আপনারা আপনাদের লক্ষ্য ভেদ করুন। আপনারা কমপক্ষে 4000 সেট বিতরণ করবেন বলে যে সংকল্প নিয়েছেন, তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমরা ছোট্ট মন্দির এখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে আমরা 2000 সেট বিতরণ করার লক্ষ্য আমরা ধার্য করেছি। তো আপনারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করুন এবং আপনারা আপনাদের লক্ষ্য ভেদ করবেন, আমার এই আশা। তো তারপরে জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ বললেন যে আমরা সকলেই বৈশিষ্ট্য প্রভুর উপস্থিতিতে আমরা তিনি যে সুন্দর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাতে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ এবং আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং বৈশিষ্ট্য প্রভু তিনি শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতি কাল থেকেই এই গ্রন্থ বিতরণ করে এসেছেন এবং তিনি এখনো এই গ্রন্থ বিতরণ করে যাচ্ছেন এবং আমাদের সকলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং অনুপ্রাণিত করছেন। আমরা তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আসুন আমরা তাকে সুখী করার চেষ্টা করি। কমপক্ষে আমাদের এই 4000 যে লক্ষ্যমাত্রা সেটা পূর্ণ করার মাধ্যমে তিনি সিলিকন ভ্যালিতে থাকেন, ছোট্ট একটি জায়গা, সেখান থেকে যদি তিনি 2000 করতে পারেন, তাহলে আমরা এত বড় হিন্দুস্তানে রয়েছি, আমাদের তো 4000 অনেক অনেক বেশি বিতরণ করা উচিত। তো দেখুন তিনি হাসছেন। যদি আমরা এই লক্ষ্য ভেদ করতে পারি তাহলে তার হাসি আরো উজ্জ্বল হবে। হরে কৃষ্ণ। তাহলে তিনি সুখী হবে। সুখী করার জন্য এই সেবা করার অনুষ্ঠি করি। হরে
Scratching and তো আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি প্রভু আজ থেকে আমরা আমাদের ভাগবত
আরম্ভ করতে চলেছে আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করুন। হরে কৃষ্ণ। No, it's nothing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Did I just make? Om Ajnanam Timidandasya Jananjanan Shalakya Akshuram Militanjina Tasmai Shri Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Savior of the whole world, Sai ki jai, Sai Go Premanandi, Hare Go. So, Vrinda Devi is asking Purnamasi, there are many apparent contradictions in the Shastra. Someone can translate? मिलन माधव प्रभु Yes. What? Summarize it in the end. So I should just speak. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. মিলন মাধব প্রভু আনমিউট হয়ে গেছে প্রভু মিলন মাধব প্রভু মিউট হয়ে গেছেন ভিডিও অফ হয়ে গেছে